ചേച്ചി 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 ചേച്ചിയാ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അനിയൻസി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറി പറയാൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണേ. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൾമനറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസീസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചൊരു ഡിസീസ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെയാണ് അത് ബാധിക്കണം. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്കുള്ള ആർട്ടറീസും വെയിനും നാരോവർ ആക്കിയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ബലത്തിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പമ്പിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു പവർ കുറയുന്നോണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പൾമനറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പമ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റുക. ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് കാലിഫോർണിയയില്, ലോറൈൻ സ്പെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. ആൾക്ക് ആളുടെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് 1 തൊട്ട് 5 വയസ്സ് വരെ കൂടുതൽ കൂടി പോയാൽ ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആളുടെ അച്ഛനും ഇത് സെയിം ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഈ ഡിസീസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഒരു ഏകദേശം 35 വയസ്സ് വരെ 35-36 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച് മരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ മോൾക്കും ഈ അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴും അമ്മ തളരാണ്ട് പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നു. കാരണം അച്ഛൻ ഇത്ര നാളെ പോരാടി, നിനക്കും പോരാടാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് ആൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഡോക്ടേഴ്സ് ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നവരും ഓക്കെ ഇനി 5 തൊട്ട് ഒരു 10 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 10 തൊട്ട് ഒരു 15 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാം. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആൾ ഈ മരുന്നിന്റെ ബലത്തിലാണ് ജീവിച്ചു പോണത്. ഈ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കുഴപ്പം കൂടി ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് ഈ മരുന്ന് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഇമ്മ്യൂൺ ആയിരിക്കില്ല, അവരുടെ ബോഡീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് വർക്ക് ആവും. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയുടെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഗ്യത്തിൽ എന്തോ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ക്യൂറബിൾ അല്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ജീവിച്ചു പോവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അത്ര തന്നെയുള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ട്. എത്ര നാൾ ജീവിക്കും, ഇനി എന്തോരം മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതൊന്നും ആർക്കൊരു പിടിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യണേ. ഈ ഡ്രഗ് ഫുൾ ടൈം ആളുടെ ഊരി വെക്കാനേ പാടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ടൈം ആളുടെ മേത്ത് തന്നെ വേണം. ഈവൻ ഉറങ്ങുമ്പോ തന്നെ. ഈ ഉറങ്ങുമ്പോ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വട്ടം അറിയാണ്ട് ലൂസായി വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആകെ പ്രശ്നമായി, കംപ്ലീറ്റ് ആള് മരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരെത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡോഗിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കെയർ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോഗെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം ഇപ്പോൾ ആൾ നഴ്സിംഗിനാണ് പഠിക്കാൻ പോണേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഡോഗ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡോഗിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആള് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ എത്ര നാൾ വരെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം കാലം ജീവിക്കുക. ആൾക്കൊരു നഴ്സ് ആവാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പോയിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ നഴ്സുമാരൊക്കെ ആള് നല്ല കട്ട സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതായത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെല്ലാവരും നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തോരം ജീവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ജീവിക്കുന്ന കാലം എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലോറൈൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഡിസീസൊക്കെ നമുക്കും ഇതും ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തെ ഡിസീസും നമുക്ക് പോരാടി ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ. ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റും. ആളുടെ എപ്പോഴും ഒരു ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾ ലൈഫ് ടൈം ആൾ ആ ബാഗ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആളുടെ ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള സംഭവം പമ്പ് ചെയ്യണേ. ശരിക്കും കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു ചിരിയൊക്കെ തോന്നും. കാരണം ഹാർട്ട് ബാഗിലിട്ട് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നത്. ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് അധികം ശ്രദ്ധിക്കൂല, ബാഗിലാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഒരു എന്താ പറയാ വൾഗറായിട്ട് തോന്നിക്കൂല. അപ്പൊ You can't leave your heart at home, but I possibly could. My pump is like a part of my body. It helps me live. So it's with me everywhere I go. It's kind of like my friend. I guess I should give it a name or something. It's called pulmonary arterial hypertension, and I have a pump that pumps an experimental drug called Remodulin into my body, and that is what is necessary for me to stay alive. There's not a cure. They can only make us feel better. They can never cure us. And some people even become immune to the drug as time goes on. So this drug doesn't work forever, and it doesn't work for everyone. I'm trying to push out all the air.
This is a picture of Lauren's heart cath that she had, which says what her pressures are. And this is all. When I was little, I really didn't know there was much wrong with my dad because he was very resilient. He never seemed sick to anyone. Joe was diagnosed with pulmonary hypertension when he was 18. He never really let it get in the way of what he did. He found a way to adapt. Could this be Doctor that said, let's go check it out, and decided that she, in fact, needed a right-sided heart catheterization, and she was diagnosed. I was told that life expectancy, I was actually shocked by this, because I guess it's hard to hear, was 1 to 5 years. Without treatment, I was told 1 to 2, but she does have treatment. But I do think that that's a very individual thing for each patient. However, Lauren's been sick a really long time. She's been sick since she was a little girl, even though we didn't have her diagnosed. And I think that that's played quite a big toll on her body, not being oxygenated the way that it need to. So, I mean, I don't know what that's going to do for Lauren's life expectancy. I would hope to think that within her lifetime that we're going to find a cure and that it won't be like that. And then typically you have to put the tube in a circle. It's kind of like a stress loop so that if it gets pulled on, it doesn't just kind of like rip out. I keep it in my purse all day long. Sometimes I take it off when I go to sleep. It depends how annoyed I am. But yeah, I usually roll up the tubing in my purse and just keep it there. People really don't notice if it's in my purse, so. I'm going to nursing school and I'm interested in becoming a remodular nurse for other patients. One thing that happened was I was asleep and I woke up and it untwisted itself. And like I hit a part of my tube and it just dropped off. And so I knew it had become detached. Flicked on the light, looked in the mirror, saw that there was like blood all over my shirt. And from there, I got on FaceTime with my doctors. They told me what to do. That's actually happened to me twice. There is fear that if this happens again, that it could be worse, fatal, which is why I wanted my dog. Decided to get my service dog because I'm going to a dorm, I'm going to be alone with all my medical equipment, and so I thought as a safety precaution I wanted a dog to wake me up. So that's why I got Ruby, it's because of that whole bleeding situation. There's usually like a long waiting list. It's usually like 3 to 5 years and then it costs you like $35,000. I have a trainer that trains me to train my dog. So that was the quickest way for me to... ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ബൈ മൈ സെൽഫ്. ഹേ.